Next item will be oil HSS. Oil HSS. I request HS oral modal participant, please report immediately. HS oral modal participant, report coordinate. HS oral modal participant. HS oral modal participant, report immediately. Your time starts now. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿ ವಾತಾಪಿ ರಾಗ ಹಂಸಧ್ವನಿ ತಾಳವಾದ ತಾಳ.
Halo, halo, halo. അടുത്തതായി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഓണക്കുഴൽ മത്സരമാണ്. അടുത്തതായി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഓണക്കുഴൽ മത്സരം. Hello, hello, hello.
ജഡ്ജസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ഓടംകുഴൽ മത്സരം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ഓടംകുഴൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഓടംകുഴൽ അടുത്തതായി സ്റ്റേജിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നതാണ് ജഡ്ജസ് പ്രശ്നം.
മത്സരാർത്ഥികളുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നാദസ്വരം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം നാദസ്വരത്തിന് എൻട്രി നൽകിയ കുട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നാദസ്വരം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിന് എൻട്രി കൊടുത്ത കുട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ചെണ്ട മത്സരത്തിനുള്ള കുട്ടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ചെണ്ട മത്സരത്തിനുള്ള കുട്ടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചെണ്ട മത്സരത്തിനുള്ള കുട്ടികളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. HS വിഭാഗം വയലിൻ മത്സരത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവപ്രസാദ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്നത് HS വയലിനാണ്. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി വായിച്ചത് ആദിതാളം ചക്രവാകം ആ രാഗത്തിലാണ്. കുട്ടി നന്നായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു നോട്ട് പോയിനി. അത് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ജില്ലക്ക് പോകണം. നന്നായിട്ട് വായിച്ചു. ആ കുട്ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് A ഗ്രേഡ്. ഓക്കെ, അടുത്തതായി രണ്ടാമത് വായിച്ചത് HSS. അതിലും അതുപോലെ വാതാപി ഗണപതി ആദിതാളം നന്നായിട്ട് വായിച്ചിനി. ആ കുട്ടിക്കും അതുപോലെ ഒരു 2 സ്ഥലത്ത് ചെറിയൊരു നോട്ട് പോയി. ജില്ലക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ഫസ്റ്റ് A ഗ്രേഡ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
നാദസ്വരം മത്സരത്തിനുള്ള എൻട്രി നൽകിയ കുട്ടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രസ്തുത ഐറ്റം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. നാദസ്വരത്തിന് എൻട്രി നൽകിയ കുട്ടി എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. അല്ലാത്ത പക്ഷം പ്രസ്തുത മത്സരം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചെണ്ട മത്സരത്തിനുള്ള കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെണ്ട മത്സരം സിംഗിൾ ഐറ്റവും ചെണ്ടമേളം ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റവുമായിരിക്കുന്നതാണ്. ചെണ്ട സിംഗിളും ചെണ്ടമേളം ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റവും ആയിരിക്കുന്നതാണ്. ഓടക്കുഴൽ മത്സരത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതിനായി ജഡ്ജസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. ഓടക്കുഴൽ മത്സരം HS ആ കുട്ടി വായിച്ചത് ഇതുപോലെ തന്നെ തിരുപ്പതി വെങ്കട്ടരമണ അല്ലേ? ഉണ്ടാ കുട്ടിയുടെ ഇടാ. കുട്ടി വായിച്ചത് മോഹനരാഗം തിരുപ്പതി വെങ്കട്ടരമണ. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ പോയിട്ട് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പഠിക്കുക. അതുപോലെ മോഹനത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കീർത്തനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇത് മത്സരത്തിന് വരേണ്ടത്. ഒരു തിരുപ്പതി വെങ്കട്ടരമണ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിവോഷണൽ സോങ് ആണ്, മോഹനരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗാനം. അത് വായിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും അതിന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് A ഗ്രേഡ് കൊടുത്തിട്ട് B ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 70 മാർക്കോടെ B ഗ്രേഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ജില്ലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. ആ വേദിയിൽ പല പഠിച്ച ആൾക്കാരും വന്നിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ജില്ലയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് നാണക്കേടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരാതിരിക്കാൻ ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചിട്ട് നല്ല പെർഫോമോടെ കൂടി ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ജില്ലയ്ക്ക് പോവുക. പിന്നെ HSS ഫ്ലൂട്ട് വാതാപി ഗണപതി അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഫുള്ള് മോഹനത്തിൻ്റെ നോട്ടെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതും ശ്രദ്ധിക്കണം. സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും മത്സരത്തിന് വരാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ എല്ലാം യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഗുരുവിൻ്റെ കീഴിൽ തന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കണം. പിന്നെ വാതാപി ഗണപതി എന്നുള്ള അംസധ്വനി രാഗത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ കുട്ടി വായിക്കുന്ന ഓരോ നോട്ടും അംസധ്വനിയിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താഴോട്ട് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ നോട്ടും. അങ്ങനെ വരാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും ഇത് B ഗ്രേഡാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. B ഗ്രേഡാണ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ.
അടുത്തതായി വേദിയിൽ ചെണ്ട മത്സരമാണ് നടക്കുന്നത്. മത്സരാർത്ഥികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യാറായി നിൽക്കുക. ഇനി HS ചെണ്ട. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡ. ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, HSS section ಚೆಂಡ continues. Stage number 1. HSS ಚೆಂಡ. help చేయండి. ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿದೆ. ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್, ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 1 is on the stage now.
ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಜಡ್ಜಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 2. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಿರಣ್ ಮಾಷ್ May I request one of the escorting teacher of Bangramanjeshwara High School, please contact the officials in this stage immediately. Bangramanjeshwara High School na ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಚೆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 2. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಆರಂಭ.
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿದೆ. ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചെണ്ടമേളം മത്സരത്തിനുള്ള കുട്ടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ചെണ്ടമേളത്തിനുള്ള കുട്ടികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡ, ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 27625 ಮತ್ತು 24452 ಇದುವರೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೋಡ್ ನಂಬರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ನಾದಸ್ವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರಗಲಿರುವುದು. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ
ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. HS ಜನರಲ್ ನಾದಸ್ವರಂ. High school section Chenda competition. Court number 1, please come to the mic point.
School Section Chedda Bar Trayambaka Competition, code number 2. Please come to the mic point. Code number 2, please come to the mic point. May I request one of the escorting teachers of Infant Jesus Udyava, please contact the officials immediately. I repeat, one of the escorting teachers of Infant Jesus, please come to the mic point immediately.
ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ചെണ്ടമേളത്തിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എൻട്രി നൽകിയ 24452 എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള കുട്ടി ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. എസ്കോർട്ടിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ചെണ്ടമേളത്തിനുള്ള 24452 എന്ന കുട്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണുന്നില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Judges, please note, high school section, Chende or Trayambakam competition starts now. Code number 1 is on the stage.
High school section Chenda competition continues. Next, code number 2. High school section Chenda competition continues. Judges, please note, code number 2 is on the stage. Your time starts now. Okay.
the completion of Chenda competition. We are going to start Chenda Melam competition in high school section. ಗಮನಿಸಿ, ಈಗ ಚೆಂಡೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡೆ ಮೇಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. Yes, your time starts now.
Yes, hereby we have finished high school section Chenda competition. The next event will be high school section Chenda Mela. High school section Chenda Mela will begin now. Court number 1, please come to the stage. ലൈവ് ഇറങ്ങി ആ ചീച്ചനോട് ആക്ഷൻ ആ കടിയുള്ള അത് കിട്ടും നമുക്ക് കട്ടിനോ ആ മൈക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആ മൈക്ക് ഹലോ ഹലോ ಅಲ್ಲ ಎಂತ
May I request one of the judges to reveal the result of HSS Chenda? രണ്ട് കുട്ടികളാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടൈം കുറേ ഇപ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. 4 മിനിറ്റും അത്ര മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 10 മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവർ ടൈമൊക്കെ കറക്റ്റായിരുന്നു. ഞാൻ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും പറയാം. ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് കോഡ് നമ്പർ 1 HSS ചെണ്ട കൈയടിച്ചോളൂ. സെക്കൻഡ് ബി ഗ്രേഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Students, listen here. In the forenoon session, we are going to complete Chendamela higher secondary and high school section. Afterwards, 15 minutes lunch break will be here. The tabla participants, listen here. The tabla participants are hereby informed to report here at 1:30 p.m. ಮಕ್ಕಳು ಗಮನಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಂತರ 1:30ಕ್ಕೆ ತಬಲಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಬಂದು ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತಬಲಾ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರದ ಮೃದಂಗಂ, ವೃಂದವಾದ್ಯಂ ಇವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಚೆಂಡೆ ಮೇಳದವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿ, ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ 1:15ಗೆ ಬರಬೇಕು. ബാക്കി ഐറ്റംസ് എല്ലാം 1:30 ശേഷം നടത്തും. ഇപ്പോൾ ചെണ്ടമേള ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി 2 മാത്രം ഇപ്പോൾ നടത്തും. ബാക്കി തബല ഓൺവേർഡ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസ് 1:30 ആകുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. യെസ്, വി സ്റ്റാർട്ട് ദ ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷൻ ചെണ്ടമേളം. ജഡ്ജസ് പ്ലീസ് നോട്ട്, കോഡ് നമ്പർ 1 ഈസ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. യെസ്, high school section Chendamela commence now. Code number 1 is on the stage. Your time starts now.
High School section Chendamela competition continues. Next, code number 2. Judges, please note, high school section Chendamela competition continues. Stage number 2 is on the stage. Your time starts now.
ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡಮೇಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡಮೇಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಊಟದ ವಿರಾಮವಿರುತ್ತದೆ. ತಬಲಾ, ಮೃದಂಗಂ ಮತ್ತಿತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯವರು ಸರಿಯಾಗಿ 1:30ಕ್ಕೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡಮೇಳಂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 3.
High school section Chendamela competition continues. The last code number 4. Code number 4. Soon after the completion of high school section Chendamela competition, we are going to begin higher secondary section Chendamela competition. High school section Chendamela competition continues. Code number 4. Your time starts now.
Hereby we have completed the high school section Chendamela competition. The next item is higher secondary section Chendamela. There are 3 teams in higher secondary section. Code number 1. Please come to the stage. ಮುಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡಮೇಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಭೋಜನ ವಿರಾಮ.
Higher secondary section Chandamela competition starts now. Code number 1 is on the stage. Your time starts now.
Higher secondary section Chendamela competition continues. Next, code number 2. Judges, please note code number 2. Your time starts now.
Higher secondary section Chendamela competition continues. The last code number 3. Code number 3 is on the stage. Higher secondary section Chendamela competition continues. The last code number 3 is on the stage. Higher secondary section Chendamela competition continues. Code number 3. Your time starts now.
So thereby we have finished the higher secondary section Chendamela competition. Within few minutes the judges are going to reveal the results. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆದಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ 15 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾನಂತರದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ರಂಗೇರಲಿವೆ. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳು, ರಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿಯ ಗ್ರೌಂಡಿನ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ನಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ഉച്ചഭക്ഷണം ഹയർ സെക്കൻഡറി ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും അതുപോലെ തന്നെ എസ്കോർട്ടിംഗ് ടീച്ചേഴ്സും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി പോകേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ 15 മിനിറ്റ് ഈ വേദി ബ്രേക്കാണ്. ഇനി ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 1:45 മാത്രമേ 2:15 മാത്രമേ ഈ വേദിയിൽ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി പിരിയുക. ബഹുമാനപ്പെട്ട വിധികർത്താക്കളെ ഒന്നുകൂടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ് NK, അദ്ദേഹം ഹിന്ദുസ്ഥാനി മ്യൂസിക്കിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. കേരളത്തിലെ ഗാനമേള രംഗത്ത് 28 വർഷമായി അദ്ദേഹം സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 500ഓളം കുട്ടികൾക്ക് ഉപകരണ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തിത്വമാണ് ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ് NK. കാസർഗോഡ് റേബൻസ് സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്ന സ്ഥാപനം നടത്തിവരുന്ന ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ് NK നമ്മുടെ കലോത്സവവുമായി സജീവമായി സഹകരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിധികർത്താവായ നമ്മുടെ അനീഷ് കെ വി സർ, കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയായ അദ്ദേഹം മ്യൂസിക് ടീച്ചർ, വയലിൻ ടീച്ചർ, കീബോർഡ് എന്നീ മേഖലകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. സംഗീത മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തോളം മുൻപരിചയമുള്ള അവീഷ് സർ നമ്മുടെ കലോത്സവവുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനും എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ವಾದ್ಯೋಪಕರಣವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂವರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಈಗ ಫಲಿತಾಂಶ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚೆಂಡೆ ಬಾರ್ ತಯಂಬಕಂ HS ಜನರಲ್ ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. HS ಜನರലാണ്. ഫസ്റ്റ് ഗോസ് ടു തേർഡ്, കോഡ് നമ്പർ 3 രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് A ഗ്രേഡ് സെക്കൻഡ്, കോഡ് നമ്പർ 2, 2ാം നമ്പർ. ഓക്കെ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೆಂಡಮೇಳ HS ಜನರಲ್ ಇದರ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. HS ಜನರಲ್ ചെണ്ടമേളം 4 മത്സരാർത്ഥികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ A ഗ്രേഡോടുകൂടി ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കോഡ് നമ്പർ 4ാം നമ്പറാണ്, 4th. A ഗ്രേഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത് 1ാമത്തെ കോഡ് നമ്പറാണ്, കോഡ് നമ്പർ 1. രണ്ട് കോഡ് നമ്പറുകൾക്കും 2നും 3നും B ഗ്രേഡാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഒരു റിസൾട്ട് കൂടിയുണ്ട്. ചെണ്ടമേളം HSS ജനറൽ. ഫസ്റ്റ് ഗോസ് ടു കോഡ് നമ്പർ 1. താങ്ക് യു.
school section Vrindavadyam competition we are going to begin. Judges, please note, code number 1 is on the stage.
The next item on the stage is Parichayamuttu High School, HS section, Parichayamuttu, code number 1. The high school section tabla participants, please report immediately. And higher secondary section tabla participants, please come to the mic point immediately. I repeat, high school and higher secondary tabla participants are requested to report immediately. നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന വൃന്ദവാദ്യ മത്സരം ഒറ്റ ടീമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. എങ്കിലും കുട്ടികൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജില്ലക്ക് പോകാൻ എന്തായാലും തിരഞ്ഞെടുക്കും, ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് തരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേങ്കിൽ കുട്ടികൾ വൃന്ദവാദ്യത്തിൽ വായിച്ചത് എക്കമ്പനി അഥവാ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണം. ഇത് സോളോ ഇപ്പോൾ കീത്താറിൽ വായിച്ചു, ഓക്കെ, കീത്താറിൽ സോളോ വായിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ കുട്ടികൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിംഗ് ആയ കീബോർഡിൽ എല്ലാ കോഡ്സും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കോഡ്സും കൂടി ഫില്ല് ചെയ്താൽ അതൊരു പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജില്ലക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം റിതമായാൽ, ഇപ്പോൾ റിതം സെക്ഷൻ, റിതം അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ ഡ്രമ്മും കോങ്കോ അതെല്ലാം ഔട്ട് ബാലൻസിങ്ങെല്ലാം ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കണം. പിന്നെ 10 മിനിറ്റ് വായിക്കേണ്ടത് 11 മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിന്. ഇനിയിപ്പോൾ ജില്ലക്ക് പോകുമ്പോൾ 11 മിനിറ്റും 19 സെക്കൻഡും എടുത്തു. ഒരു 9 മിനിറ്റിൽ തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 10 മിനിറ്റ്. 9 മിനിറ്റിൽ തീർത്താൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ജില്ലക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡാണ്, ഒരേ ടീമുള്ളൂ. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഒറ്റ സംഭവം ഒരു വെറൈറ്റി ഇല്ലാണ്ട് കുറച്ച് സമയം വായിച്ചു. എന്തെങ്കിലും ഒരു 2-3 ഐറ്റം എടുത്തിട്ട് വായിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും. ജില്ലക്കെല്ലാം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ കുറേ ഐറ്റംസ് അവിടെ കാണും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് എ ഗ്രേഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ರೆಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ? ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಇದಾವಿಲ್ಲ.
Judges, please note, high school section Parijayamuttu competition, code number 1 is on the stage. Hello. Hey, oral chellio, namala kaananda. Namala kaananda. Adu madi. നാല് എല്ലാ ഇത്ത 4. നമ്മക്ക് ആ മറ്റേ ಅವನ ಈಚೆ ಬರಲಿ. ഹലോ ഓക്കെ ഇതില്ലറാ ഇല്ല. ഹലോ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. അത് പോയി. ഹലോ ബച്ചോടാ Judges, please note, high school section Parijayamuttu, code number 1. Your time starts now. Hekam tittagati murde ബാലരാം ഞങ്ങളിന്ന് സഭയിൽ കളി തുടങ്ങുകയായി. അതിശിലെ കളിയാടുമ്പോ തുണ ചെയ്യണേ. അടവുചുനക്ക് പയറ്റി ഞങ്ങൾ കളി തുടങ്ങുന്ന ഗുരുക്കളെ. അടവുചുനക്ക് പയറ്റി ഞങ്ങൾ കളി തുടങ്ങുന്ന ഗുരുക്കളെ. തായ് തായ് യദി തായ് യദി തായ് യദി തായ് 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 യദി തായ് യദി തായ് യദി തായ് 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 യദി തായ് യദി തായ് യദി
താത്തയ്യതി 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 തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് താത്തയ്യതി 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 തായിലിറങ്ങി സുഖിച്ചു വണങ്ങി കളിക്കുന്നേ മടിച്ചു വണങ്ങി കളിക്കുന്നേരം മടിച്ചു വണങ്ങി കളിക്കുന്നേ കുരുക്കന്മാരുടെ തുണയില്ലാതെ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല അതികൊമ്പത്ത് കളിക്കും മക്കൾ തലക്കമ്മിക്കത്ത് കളിക്കുന്നേ എക്കാലത്തും ഭദ്രകൊയ്യി കൂകിയ നേരത്ത് ഒരു തരക കണ്ടെത്തി കൊയ്യി കൂകിമല്ലേ ഭദ്രപുങ്ങാറ്റി പിറന്നു വീണ രക്ഷകനേശോ തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തകടത്തിന്ദോം തകടത്തിന്ദോം താത്തേ തക തക തരികിട തകടത്തിന്ദോം തകടത്തിന്ദോം താത്തേ തക തക തരികിട ഇതായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ പുന്നപ്പാടം തന്നിൽ വീണു കൊത്തിറ്റും പിറക്കിറ്റും പിന്നെന്നാകും ദേത്തുമൃതേ കൊപ്പിലൊരു തട്ടുപൊക്ക് വെള്ളക്കൊക്ക് അതിനുടെ നാം പോകണം വലിയൊരു മരത്തിന്മേൽ വലിയൊരു മരത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ശാഖമിൽ വലുപ്പത്തിൽ ബോർഡും വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടുമൃതേ തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് താത്തയ്യതി താത്തയ്യതി തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞങ്ങളിതാ രക്ഷകനാമേശുവിനെ വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞങ്ങളിതാ രക്ഷകനാമേശുവിനെ വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ ആട്ടുംതൊടുത്തിൽ പിറന്ന മാനസകനെ വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ വാഴ്ത്തിടുന്നു 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 ഞങ്ങളിതാ രക്ഷകനാമേശുവിനെ വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 ഗുരുബൈഡുമേ അതിശല കളിയാടുമ്പോ തുണ ചെയ്യണേ ഗുരുബൈഡുമേ അതിശല തലിയാടുമ്പോ തുണ ചെയ്യണേ അടവുചനക്ക് വയറ്റ് ഞങ്ങളെ കളി തുടങ്ങുന്ന ഗുരുക്കളെ അടവുചനക്ക് പയറ്റി ഞങ്ങളെ കളി തുടങ്ങുന്ന ഗുരുക്കളെ തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് താത്തയ്യതി 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 താരപിടം ബണ്ടക്കായി മത്തിവിടെ ഏതുത്തിൻ താൽപര്യത്തടുപ്പിൻ ആയുധങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ ബിപിക്ഷമ പറഞ്ഞിടട്ടെ തുമൃതേ ആയുധങ്ങൾ ബിപിക്ഷമ പറഞ്ഞിടട്ടെ തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 സഭയിലിറങ്ങി സുഖിച്ചു വണങ്ങി കളിക്കുന്നേ മടിച്ചു വണങ്ങി കളിക്കുന്നേരം മടിച്ചു വണങ്ങി കളിക്കുന്നേ കുരുക്കന്മാരുടെ തുണയില്ലാതെ സഭയിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കില്ല അതികൊമ്പത്ത് കളിക്കും മക്കൾ തലക്കമ്മിക്കത്ത് കളിക്കുന്നേ എക്കാലത്തും ഭദ്രകൊയ്യി കൂകിയ നേരത്ത് നിന്നൊരു തരക കണ്ടെത്തി ഭദ്രകൊയ്യി കൂകിമല്ലേ ഭദ്രപുങ്ങാറ്റി ഇറങ്ങി വീണ രക്ഷകനേശോ തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തകടത്തിന്ദോം താത്തേ തക തക തരികിട തകടത്തിന്ദോം തകടത്തിന്ദോം താത്തേ തക തക തരികിട ഇതായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് താത്തയ്യതി 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 പറഞ്ഞപ്പോൾ പുന്നപ്പാടം കണ്ണിൽ വീണു കൊത്തിറ്റും പിറക്കിറ്റും പിന്നെന്നാകും ദേത്തുമൃത കൊപ്പിലൊരു തട്ടുപൊക്ക് വെള്ളക്കൊക്ക് അതിനുടെ നാം പോകണം വലിയൊരു മരത്തിന്മേൽ വലിയൊരു മരത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ശാഖമിൽ വലുപ്പത്തിൽ ബോർഡുമ്പോൾ ചേരിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിമൃതേ തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞങ്ങളിതാ രക്ഷകനാമേശുവിനെ വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ വാഴ്ത്തിടുന്നു 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 ഞങ്ങളിതാ രക്ഷകനാമേശുവിനെ വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ ആട്ടുംതൊടുത്തിൽ പിറന്ന മാനസകനെ വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ വാഴ്ത്തിടുന്നു 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 ഞങ്ങളിതാ രക്ഷകനാമേശുവിനെ വാഴ്ത്തിടുന്നിതാ തായ് താത്തയ്യതി 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 തായ് തായ് താത്തയ്യതി 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 താ
The next competition on the stage is high school section tabla competition. High school section tabla. High school section tabla competition, code number 1. Tabla. Judges, please note code number 1. Your time starts now. Ready, huh? Yes, yes. Your time starts now. तीन ताल कायदा दिल्ली करना दा दिन दिन दा दिन दिन दा तीन तीन ता तीन तीन दा तीन तीन दा तिट्ट लागे तिन्ना के ना ता तिट्ट तिट्ट ताता तिट्ट लागे दिन्ना के ना
तिहाई दातिट दातिट दादातिट दागे तिन्ना के ना दातिट 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 दादातिट दागे तिन्ना के ना दातिट 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 दादातिट दागे तिन्ना के ना दातिट 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 दादातिट दागे तिन्ना High school section tabla competition continues. Next code number 2.
Hello. HS Tabla competition. Judges, please note code number 2. Your time starts now. तीन ताल कायदा विद्य पेशकार दिल्लीकरण.
ಚಕ್ರಧಾರ್. ದ ತಿಟ್ಟ ದ ತಿಟ್ಟು ದ ತಿಟ್ಟು ದಗೆ ತಿನ್ನಕೆ ನ ದ ತಿದ್ದ ತಿದ್ದ ತಿಟ್ಟು ದ ತಿಟ್ಟು ದಗೆ ತಿನ್ನಕೆ ನ ದ ತಿದ್ದ ತಿದ್ದ ತಿಟ್ಟು ದ ತಿಟ್ಟು ದಗೆ ತಿನ್ನಕೆ ನ ದ ತಿದ್ದ. 1 2 ದ ತಿಟ್ಟು ದ ತಿಟ್ಟು ದಗೆ ತಿನ್ನಕೆ ನ ದ ತಿದ್ದ ತಿದ್ದ ತಿಟ್ಟು ದ ತಿಟ್ಟು ದಗೆ ತಿನ್ನಕೆ ನ ದ ತಿದ್ದ ತಿದ್ದ ತಿಟ್ಟು ದ ತಿಟ್ಟು ದಗೆ ತಿನ್ನಕೆ ನ ದ ತಿದ್ದ. 1 2 ದ ತಿಟ್ಟು ತಿಟ್ಟು ದಗೆ ತಿನ್ನಕೆ ನ ದ ತಿದ್ದ ತಿದ್ದ ತಿಟ್ಟು ದ ತಿಟ್ಟು ದಗೆ ತಿನ್ನಕೆ ನ ದ ತಿದ್ದ ತಿದ್ದ ತಿಟ್ಟು ದ ತಿಟ್ಟು ದಗೆ ತಿನ್ನಕೆ ನ ದ ತಿದ್ದ. ताल बंदिश तूना किटतक तिरे किटतक ता कत्तद तिटकद गदिगन धादि किटतक तिरे किटतक ता गेंतरान तेत्त 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 किटतक तेत्त 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 किटतक तेत्त तेत्त तेत्त. Thank you. High school section tabla competition continues. Next, code number 3. Mridangam HS and Mridangam HSS participants, please report immediately. I repeat, HS and HSS Mridangam participants, please report immediately. High school ಮತ್ತು higher secondary ವಿಭಾಗದ ಮೃದಂಗ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತಕ್ಷಣ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം അതുപോലെ തന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം മൃദംഗ മത്സരത്തിനുള്ള കുട്ടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം മൃദംഗ മത്സരത്തിനുള്ള കുട്ടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. Judges, please note, high school section tabla competition continues. Code number 3 is on the stage. Yes, code number 3. Your time starts now. 3 ताल इल्लीकरण दाती दाती दागे दिन्ना गिन्ना दाती दागे तिन्ना गिन्ना अति दागे दिन्ना गिन्ना दाती दागे दिन्ना गिन्ना. दा तिट दा तिट दागे तिन्ना किन्ना ता तिट ता तिट दागे दिन्ना गिन्ना. दोहरा
da tit da da tit da tit da ge tinna kinna ta tit ta ta tit ta da tit da tit da ge dinna ginna. Da tit da tit da ge dinna kinna ta tit ta tit da ge dinna ginna. ತ್ರಿತಾಲ್ 16 ಮಾತ್ರೆಗಳು. ದಾದಿನ್ 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 ತಾತಾತಿನ್ ದಾದಿನ್ 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 ದಾತಿನ್ ತಾತಾತಿನ್ ತಾತಾತಿನ್ ದಾತಿನ್ ತಾತಾತಿನ್ ತಾತ್ರಿಕಡ ದಿನ್ನಾಗಿನ್ನ. दागे नत्ति दाती दागे नादा त्रिकेट दाती दागे किन्न दाती दागे नादा त्रिकेट दाती दागे दिन्ना किन्न ताती ताके नाता त्रिकेट दाती ताके तिन्ना किन्न दाती दागे नादा त्रिकेट दाती दागे दिन्ना किन्न. दाती दा त्रिकट दाती दा त्रिकट दादा त्रिकट दाती दा त्रिकट दाती दा त्रिकट दादा त्रिकट ताती ता त्रिकट ताती ता त्रिकट ताता त्रिकट दाती दा त्रिकट ताती ता त्रिकट ताता त्रिकट. तिरकिट दिन्ना गिन्ना दागे नादा तिरकिट तिन्ना गिन्न तिरकिट दिन्ना गिन्ना दागे नादा तिरकिट दिन्ना गिन्न तिरकिट तिन्ना खिन्ना दागे नाता तिरकिट तिन्ना गिन्न तिरकिट दिन्ना गिन्ना दागे नादा तिरकिट दिन्ना गिन्न. Thank you. Next, code number 4. High school section. Tabla competition continues. The last number 4.
code number 4. High school section tabla competition continues. Judges, please note code number 4. Your time starts now. 3 ताल
Thereby, we have completed the high school section tabla competition. The next event is higher secondary section tabla. Higher secondary ವಿಭಾಗದ ತಬಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮೃದಂಗಂ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ. Higher secondary section tabla competition, code number 1. Your time starts now. ಮೂಲಾಕ್ಷರ ತಾಳಗಳು ದಾಗೆ ತೀರ ಕಿಟ್ಟೆ ತಕ್ಕೆ ತಾಕೆ ತೀರ ಕಿಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಿ. दागे तीरा किट्ट तक ताके तीरा किट्ट तक नका नका तीरा किट्ट तक तक तीरा किट्ट तक तक तीरा किट्ट तक ताम तीरा किट्ट दादर तालगलु दादिन्न दातिन्न 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 दातिरे किट नक तिरे किट दागे
दागे तीरा किट्ट तक ताके तीरा किट्ट दा दादिन दातिन दादिन 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 दातिन दादिन तक ताके तीरा किट्ट दा Higher secondary section tabla competition continues. Next, code number 2. The last number 2. Secondary section, higher secondary section, tabla competition continues. Code number 2. Your time starts now.
The next event is High School Section Mridangam. Code number 1. High School Section Mridangam. ഒരു ഫലപ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. തബല HS ജനറൽ മത്സരാർത്ഥികൾ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ആരും നല്ല നിലവാരം പുലർത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വിഷമമായിപ്പോയി. ഏതായാലും കോഡ് നമ്പർ 2, കോഡ് നമ്പർ 2 ആണ് ഫസ്റ്റ് A ഗ്രേഡ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുറേ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ജില്ലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുറേ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം. നല്ലൊരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കണം ആദ്യം. ഓക്കെ.
May I request one of the judges to reveal the result of HSS Tabla. ഹലോ നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ HSS തബല ഇപ്പോൾ 2 പാർട്ടിസിപ്പേറ്റാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കുട്ടി തബല വായിക്കാൻ വന്നു. ദാദര എന്ന് പറഞ്ഞ താളം, ഹിന്ദുസ്ഥാനി തബല, അതിൽ ദാദര. ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ദാദര എത്ര മിനിറ്റ് വായിച്ചു? ഒരു 4 മിനിറ്റ്. ശരിക്കും ഒരു തബല മത്സരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ലൊരു ഗുരുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം നമുക്ക് തബലയിലൊരു ചിട്ടകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഒരു ഉട്ടാൻ തുടങ്ങും. ഈ ഉട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കായിത കഴിഞ്ഞ പാട് പേഷ്കർ, പരൻസ്, ചക്രധാർ, ബോൾ തിഹായി, ലാസ്റ്റ് അത് മുക്തായിപ്പിലേക്ക് വരും. ഇങ്ങനെയാണ് തബല വായിക്കേണ്ടത്. ഇതാരും ഇല്ല എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് കിട്ടുമല്ലോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വെറുതെ തബല വായിച്ചിട്ട് തബലേൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര മോശമാണ്. പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ വരണം. കാരണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഓക്കെ 2 ആളേ ഉള്ളൂ, എന്നാൽ ഞാൻ പോയിട്ട് തബല വെറുതെ വായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ വെറുതെ വായിച്ചു. ആ ആൾക്ക് തബല അറിയില്ല. രണ്ടാമത് വായിച്ച ആൾ, ആദ്യം വായിച്ച ആൾ ദാദര വായിച്ചു. ദാദര ഒരു 4 മിനിറ്റ് ദാദര വായിച്ചു. ദ ദിന്ന ദ തോന്ന ദ തിട്ട് തിട്ട് ത, ഇത്ര മാത്രമേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയൊന്നും വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീൻതാൾ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു തീൻതാളിൻ്റെ ഊട്ടാൻ ജസ്റ്റ് ദെടുത്ത ഗിടന്ന കത്രക്കിട തകത്തിരിക്കിട തിന്ന ഗിടന്ന കത്രക്കിട തകത്തിരിക്കിട ദാത്രക്കിട തകത്തിരിക്കിട ദാത്രക്കിട തകത്തിരിക്കിട ദാത്രക്കിട തകത്തിരിക്കിട ദീ കിടതിം ദിം ദാദിം, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് വരണ്ടേ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കായിക വരും. താത്തിത്താക്കിന്ന താത്രക്കിട താത്തിത്താക്കി തിന്നകിന്ന, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഡർ 10 മിനിറ്റിൽ തീർക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ട് വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് അടുത്ത സബ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ രീതിക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. പ്രൈസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കോഡ് നമ്പർ 1 ഫസ്റ്റ്, അതുപോലെ കോഡ് നമ്പർ 2 സെക്കൻഡ്. Yes, the next event is high school section Mridangam. High school section Mridangam. Code number 1. Your time starts now.
The next event is higher secondary section Mridangam, code number 1. Higher secondary section Mridangam competition begins. Code number 1 is on the stage. Your time starts now. The next item is HS section Poorakali. Code number 1. High school ವಿಭಾಗದ ಪೂರಕಳಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ 1.
മൃദംഗം ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം കോഡ് നമ്പർ 1 തീരെ നിലവാരമില്ലായിരുന്നു. മൃദംഗമല്ല വായിച്ചത്, മദ്ദളമാണ്. അപ്പോൾ അത് ജില്ലക്ക് പോകാൻ പറ്റും തോന്നില്ല. ഓക്കെ. HSSും സെയിം ആണ്. കോഡ് നമ്പർ 1 ഫസ്റ്റ്. High school section Purakali competition begins. Code number 1. ഈ വേദിയിൽ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്കാണ്. ಅದು കഴിഞ്ഞ ಶೇಷಂ ಏರುಳ ನೃತ್ಯಂ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗ. ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಿಭಾಗದ ಏರುಳ ನೃತ್ಯಂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ.
సందదమ్మా కన Higher secondary section Yerula Nritya Oh,
Thereby we have finished all the items in stage number 2. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. വേദി നമ്പർ 1 വെച്ച് ഈ സ്കൂൾ വിഭാഗം
ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം യക്ഷഗാനം ಆರಂಭಿക്കുകയാണ്. ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಸರಿ ಅವರು അത് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡುವ ಮತ್ತೆ 80 ಜಡ್ಜ್ 1 80 2 80 ಎಲ್ಲ 80 ಈಚ್ 26 ഇപ്പോൾ നടന്ന ഇപ്പോൾ നടന്നൊരു ഫലപ്രഖ്യാപനമാണ് ഇരുൾ നൃത്തം. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഈ ഒരു കലാരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അറിയോ? പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു പ്രാദേശിക ഒരു സമുദായമുണ്ട്. ആ സമുദായക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആചാരമായിട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരൊരു കലാരൂപമാണിത്. എന്താ പ്രായപൂർത്തിയായ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടികൾ ജനിച്ചാൽ വിവാഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു നൃത്തമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ പാട്ടുകളുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മത്സരത്തിന് ഇവർക്കാണ് ഫസ്റ്റ്. വേറെ മത്സരാർത്ഥികളില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു.